and welcome to the press conference following the EU-US Ministerial meeting on Justice and Home Affairs that just took place here in Lisbon. After the initial statements from the Presidency, the United States, and the European Commission, we will have time for a few questions and answers, and I invite journalists joining us online to please raise their hands on the Zoom platform if you wish to pose a question. Please, if given a question, turn on your microphone and your camera. We will now start with the Portuguese Minister of Interior, Minister Cabrita. The floor is yours. Thank you very much. Good afternoon to all of you. Boas tardes a todos. E queria dizer-lhes, antes de mais, que, em nome da Presidência Portuguesa, esta foi uma reunião muito importante. Importante porque, ao fim de 2 anos, retomamos as reuniões presenciais com os Estados Unidos em matéria de justiça e de assuntos internos. Em segundo lugar, pelo que isto significa também do retomar da esperança após estes tempos tão difíceis em que todo o mundo, os Estados Unidos, a Europa, estão tão afetados pela pandemia Covid-19. Podermos fazer este encontro em Lisboa, presencialmente, foi já uma grande vitória. Mas também realçar aqui quanto é importante para a Europa, quanto é importante para a Presidência Portuguesa, a forma muito ativa, construtiva, como a nova administração americana está presente neste novo tempo do diálogo Europa-Estados Unidos. Eu iria referir-me muito brevemente a 2 das áreas que abordamos, deixando os restantes temas da agenda para a Sra. Ministra da Justiça. Apreciamos, em primeiro lugar, os temas relativos à cooperação em matéria de ameaças comuns em matéria de segurança. E discutimos aquilo que é a cooperação na prevenção e no combate ao terrorismo com base nas experiências comuns. E a importância que instrumentos de cooperação, como o PNR, o registro de nomes de passageiros, representa no aumento de mecanismos de segurança nas relações transatlânticas. Igualmente discutimos a cooperação na prevenção e no combate a riscos extremistas, designadamente o risco crescente que representa o discurso de ódio e as manifestações extremistas de extrema-direita, quer nos Estados Unidos, quer na União Europeia. Abordamos também um tema que é fundamental para os americanos e para os europeus: uma gestão ordeira, coordenada dos fenómenos migratórios. As migrações são algo natural na história, quer dos europeus, quer dos norte-americanos. E por isso abordamos uma dimensão em que queremos trocar experiências sobre políticas migratórias, sobre políticas de asilo, na forma de combater o tráfico de seres humanos, as redes de contrabando de pessoas, mas quanto queremos valorizar a criação de mecanismos de migração legal. Migração legal e segura que são tão importantes para países que estão, de algum modo, a envelhecer e que carecem de migrantes para construir as suas sociedades, como está na história comum, quer da Europa, quer dos Estados Unidos. Igualmente, o caminho de progresso que registamos nos 2 lados, quer no lado americano, quer no lado europeu, em matéria de vacinação, permite-nos criar aqui um tempo de esperança. E vamos trabalhar intensamente, agora com base no novo instrumento europeu, o certificado digital de vacinação, vamos trabalhar intensamente para retomar a normalidade na circulação de pessoas entre os 2 lados do Atlântico, abrindo essas viagens às deslocações não essenciais. Foi com muita satisfação que nos reunimos, mas, sobretudo, saímos daqui
com o otimismo dos sinais de esperança que o nosso trabalho em conjunto permite criar para o futuro, já em breve para a presidência eslovena do Conselho Europeu. Senhora Ministra. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria secundar o Sr. Ministro da Administração Interna quando ele diz que o nosso trabalho de hoje é um trabalho para o futuro. Sobretudo é um trabalho para a presidência eslovena também, que irá continuá-lo, mas há uma dimensão extremamente positiva desta reunião que se vai projetar nesse futuro que a presidência eslovena vai protagonizar. Nós discutimos aqui um conjunto de questões associadas fundamentalmente aos desafios e às oportunidades que se abrem à prevenção e à repressão da criminalidade na era digital. Temos um mundo novo, com grande diferenciação, em que tudo acontece hoje no meio digital, em que há uma transmutação. A ideia que temos é que aquilo que deve ser proibido offline também deve ser proibido online, em particular aquilo que é crime offline também deve ser crime online. E estivemos a analisar um conjunto de dossiês de alguma maneira associados a esta problemática. O primeiro deles prende-se com a questão da responsabilidade das plataformas online. A responsabilidade destas plataformas ao nível da detecção e, eventualmente, da notificação às autoridades de conteúdos ilegais, nomeadamente de mensagens relacionadas com terrorismo, investigação ao terrorismo e também ao abuso sexual de crianças. Terrorismo, formas de ódio transmitidas através dessas plataformas e abuso sexual de crianças. Do ponto de vista europeu, da União Europeia, nós pensamos que é importante que se avance para além de um mero protocolo, de um regime de voluntariado, em que estas plataformas estabelecem com os vários Estados e que se comprometem de alguma maneira a exercer alguma vigilância, se assim se pode dizer, sobre o que se passa nesse espaço, nessas específicas matérias que constituem crime grave e crime organizado. A nossa visão da Europa é de que devíamos avançar um bocadinho mais, que não devíamos apenas assentar nesse caráter voluntário, destes acordos voluntários com as operadoras, mas que há aqui, digamos, uma dimensão social também dessa atividade que pressupõe um outro nível de responsabilidade, isto associado também à gravidade dos crimes que podem estar aqui em causa. Mas essa é uma daquelas matérias em que nós temos espaço para progresso. Debatemos também uma outra matéria que é importante hoje e será muito importante no futuro, que é a forma como podemos utilizar a inteligência artificial para, obviamente, efeitos de progresso, no sentido do progresso, quer relativamente à justiça, quer relativamente à segurança. Portanto, eu diria que esta é uma matéria em que nós começamos a trabalhar mais recentemente, em que a Comissão apresentou já um documento, mas estamos bastante no início. Em qualquer caso, as perspectivas que se abriram foram perspectivas, de facto, muito interessantes, na medida em que a inteligência artificial, podendo, obviamente, ter imensos riscos, e é preciso pesar os riscos que estão associados, tem também uma enorme potencialidade, não só para ajudar os encarregados da aplicação da lei na prevenção, como na repressão criminal, como também ao nível da predição de comportamentos. Para além disso, falamos sobre um outro aspecto que se prende com a obtenção de prova em ambiente eletrónico. Estas questões estão, no fundo, todas interligadas. Hoje, muito do crime se passa em ambiente digital. Hoje, muita da nossa vida está em ambiente digital. E, portanto, aquilo que se trata é, quando ocorre um crime, saber como é que se pode obter a prova facilmente, nomeadamente quando esses elementos de prova estão num servidor sediado num Estado terceiro. Essa é uma questão que nós em que temos estado a trabalhar a nível europeu, já, portanto, estamos a discuti-la com o Parlamento Europeu. É verdade que neste momento não há uma grande aproximação entre as posições do Conselho e as do Parlamento. De qualquer modo, pensamos avançar um bocadinho mais na parte nacional, na parte da União Europeia, para podermos a seguir avançar também nas negociações com os Estados Unidos. Procurando simplificar, há questões importantes a referir, nomeadamente a assinatura a conclusão das discussões do segundo protocolo adicional à Convenção de Cibercrime, que é de facto muito relevante e em que foram estabelecidas regras importantíssimas e que podem funcionar como regras comuns no futuro.
Finalmente, queria ainda sinalizar uma outra questão também associada ao ambiente criminal, se assim se pode dizer, que tem a ver com o ransomware e com os crimes relacionados, por um lado, com a Covid-19, mas, por outro lado, também com o tipo de extorsão de que esta modalidade é típica. A intrusão em sistemas não só públicos como em sistemas privados, a exigência de quantias para se fazer cessar a intrusão e a capacidade que isto tem, a capacidade disruptiva que isto tem ao nível das nossas vidas, das nossas sociedades e dos serviços que podem ser prestados aos cidadãos. Nomeadamente porque pensamos muito na dimensão saúde, em que já houve situações de intrusão, foram referidas, os Estados Unidos referiram várias situações que podem seguramente, se entenderem, voltar a referir, mas este é de facto um problema grave com o qual nós nos confrontamos hoje e ao qual temos que dar atenção e sobre o qual também nos comprometemos a trabalhar em conjunto. Em suma, eu diria que, no que diz respeito à Presidência, saímos daqui com uma grande satisfação quanto aos resultados desta reunião e com excelentes perspectivas para o futuro. Muito obrigada. Thank you, Minister. And now, the United States Secretary for Homeland Security, Mr. Alejandro Mayorkas. Obrigado, and thank you so much. Let me first express my tremendous gratitude to this beautiful country for hosting us and for you, Mr. President, and others for welcoming us so generously. I think this is proof that the commitment to partnership can form the basis for the development of new friendships. I want to say first and foremost that America is back. We are back in our commitment to the transatlantic partnership and everything it represents with respect to the betterment of our future. Partnership is so incredibly important in a world where increasingly the challenges we share know no boundaries. Many of the topics that we address today precisely make that point so very powerfully, whether it is the threat of ransomware that is afflicting so much of our critical infrastructure wherever we live, the exploitation of children, other cyber crimes. Our challenges also represent opportunities. We spoke of global migration and the need for global solutions. Of course, the challenges of regular migration, but also the commitment that we all share to providing humanitarian relief to those who are vulnerable and looking for a better life together. We discussed issues such as COVID-19 and our commitment, of course, and dedication to emerging strongly together from the COVID-19 pandemic, to accelerating as best we can and most effectively the easing of restrictions so that we can resume travel between and among our countries, not only to serve the economic imperative, but to see families reunite once again, many of whom have not seen one another for more than a year. Not only did we discuss issues of importance to us all, but we also leave this important conference with tangible results. Commissioner Johansson really set such a beautiful framework with respect to the opportunities that are before us. We have now a new ransomware working group to address the scourge of ransomware that has hurt the United States so much and so many other countries. We understand that the vulnerabilities of one mean that we all share those vulnerabilities. It is through partnership, it is through the sharing of information, it is through the exchange of best practices and working together that we can take these challenges, realize them as opportunities, and make the world a better place tomorrow than it is today. And we greatly appreciate this opportunity and the partnership to which we are committed. Thank you. Thank you, Mr. Secretary. And now from the European Commission, Vice President Margaritis Skinas. Thank you. Let me start by publicly congratulating the Portuguese presidency on their tremendous work over the last 6 months.
The fact that yesterday and today there were 5 members of the College of Commissioners present in Lisbon testifies to the unwavering European commitment of this country to Europe, and we're enormously thankful for that. The US is back, but Europe has never left the terrain of transatlantic partnership, and we're delighted that security is now becoming again an anchor of transatlantic cooperation, which in turn will become an anchor of global stability. We have the same values, the same principles, the same model of society, and the same ambitions to craft a win-win partnership on these issues that we discussed today, namely, but not only, cyber, migration, crime, and also people-to-people contacts. Let me conclude by mentioning publicly something that I mentioned to my colleagues in the room. The transatlantic cooperation should not be something that would only concern specialists, diplomats, generals, or technicians. It has to have an anthropocentric component, and there is no better way of expressing this than moving forward in the areas of easing travel restrictions post-pandemic. Europe is the most vaccinated continent in the world. We have a European common certificate that it's opening up the door of our mobility and return to normality. And we're very much encouraged by the openness of our American counterparts to take the necessary steps. Same thing on visa reciprocity. We have 4 member states that have been trying and have been advancing to live up to the requirements for visa reciprocity. We would like all our member states to play in the same league. And there again, we hope to be able to have positive developments in the months to come. Thank you. Commissioner for Justice, Didier Reynders, please. Thank you. Good afternoon. And I want first of all to convey my warmest congratulations for the successful organization by the Portuguese presidency of such a ministerial. And it's the second that I'm attending physically after the first one in December 19, but it's a pleasure to have such an opportunity again. And after the discussion that we have had during the EU-US summit in Brussels, it's very important to continue the work because the summit underlines our shared strong commitment on the 2 sides of the Atlantic to the protection of fundamental rights and our democratic values. And today, we had very promising discussions with the Secretary of Homeland Security, Alexandra Mayorkas, and the representative also from the Department of Justice, because we plan to work together on the development and deployment of technologies. Of course, important to invest in the new technologies, but based on our shared values and respect for human rights. Our discussions today build upon the important foundations that we have expressed many times about the fundamental rights, and it's also built on a very important transatlantic partnership. And of course, we have tried to address different kind of challenges. I'm thinking about the digital challenges because we are more and more working in a digital world, but also to try to resume international travel. And I can confirm that it's for all the citizens, but we try to reopen the borders, to lift restrictions, and to work with a real possibility to exercise the fundamental rights of free movement in the European Union, but if it's possible also to reopen the travels between the 2 sides of the Atlantic Ocean. And so I'm sure that we'll continue to discuss on this. The same way we have discussed about the process that we try to put into place to give an important role, of course, to the platforms in the way to organize a real fight against extremists, violent extremists, hate speech, and we need also to exchange a lot of this to have a balanced approach between freedom of expression and the capacity to fight against crime, and at the EU level we'll try to extend our possibility to fight against hate crime. Of course, like it was said by the Minister of Justice of Portugal, Francisca van Dunham, we'll continue to work on e-evidence. The access to electronic evidence is very important,
And of course, we try to do the job at the EU level. We have explained that we are working very hard, and thanks to the Portuguese presidency, we have made some progress in the discussions between the Parliament, the Council, and with the Commission, of course, on this. But we are very open also to see how it's possible to make progress with the US, to have a real exchange on this, and to be sure that it's possible to have a real access on both sides, again, of the Atlantic Ocean to electronic evidence. And together, of course, with Ylva Johansson, we have tried to continue to discuss, and we'll do that in the next days and weeks, about international travel. Again, for the 1st of July, we'll have the possible use of a certificate at the EU level, but we want to be sure that it's not only possible to organize free movement inside the EU, but maybe to see what kind of progress are possible with our US counterpart, because we try to explain that the certificate, the EU certificate, it's very important for the EU, but it's also interoperable with third parties and third partners. And again, now that America is back and that the European Union is still there, we are back together in international discussions. And I'm sure that as like-minded partners, it must be possible to work together to have an influence in multilateral fora and in many international discussions. Also, we are ready to come to Washington for the next meeting during the Slovenian presidency. And I have said also to the US interlocutors at the meeting, I'm also planning to come for another visit, maybe after the summer break, to ensure continuation in our joint work. I'm sure that it's important to intensify our discussions in the next months. Commissioner for Home Affairs, Ylva Johansson, please. Thank you very much. I also would like to thank Eduardo and Francisca for your excellent presidency, and also how you have been chairing this meeting in an excellent way. But I also would like to warmly thank Ali, Secretary Mayorkas. This is the first time we meet in person, and I think it was very encouraging to get to know you a little bit better, and that the outcome was already that you and I decided today to establish a new working group on ransomware. And I think this is something we share, that increase of ransomware attacks during the pandemic, and there's an area that we for sure can do more together. Our police already work well together. Europol, FBI, other US authorities have this excellent cooperation that already resulted in the Trojan Shield operation. May I also mention data like passenger name record. This PNR is essential for preventing us from terrorist attacks and serious crimes. Full stop. Me and Secretary Mayorkas share the same views on this. I've also raised in our meeting the importance to step up on the work to fight child sexual abuse online. This for sure is an area where we already have an excellent cooperation, not at least with NECMEC, that I especially will thank, but also an area where we for sure can do also even more together. The last thing I would like to mention is migration. To manage migration, we need to be sober and pragmatic. But we also need to remember that migrants are people like you and I. They have feelings, they have hopes, they have their loved ones, and it's important that we always treat migrants according to the dignity they deserve and according to their rights. And I'm very glad to have you as back on the scene. We'll be hosting the high-level forum on the 9th of July, high-level forum on resettlement, and we are committed also to restart the EU-US dialogue on migration. Thank you. Thank you, Commissioner. And now for the questions and answers portion of this press conference, we'll start with a question from the room. RTP, the Portuguese public broadcaster, António Mateus. Good afternoon. Secretary of State Alexandra Mayorkas, I will put to you a two-pronged question. We just witnessed this, the United States is back, welcome. In real terms, what are your expectations on this reapproach to European Union? We just heard that you made
progress on several dossiers. In terms of, for instance, this vaccination agreement, are you going to reciprocate it as well? In terms of mobility and population mobility and visas, is the new administration intending to open it at the same level Europe does it? Thank you. Thank you so much. So, with respect to visa reciprocity, as I mentioned in our meeting earlier today, we are very well aware of the 4 member countries that do not yet enjoy participation in the visa waiver program, but we're very proud of the progress that we have made with respect to those 4 countries. And in fact, we're in the final stage of working with Croatia to see whether it can indeed join the visa waiver program in a very short period of time. We are focused on the easing of travel restrictions. We understand the imperatives that it involves. We are basing our decisions on the public health data that we have. We are really accelerating our plans as much as possible. We're very proud of the working groups that we have established with our partners. We established them on June 7th. It speaks of not only the international cooperation, but the all-of-government effort and the partnership with the private sector to address this shared challenge. And so I think we are going to enjoy real and practical results from the extraordinary dialogue that we've enjoyed over the past 2 days. Thank you, Secretary. And now we'll take a question online from the Portuguese news agency, Lusa. Please. Good afternoon. So I have 2 questions. First, for the Commissioner Ylva Johansson. At the entrance to the meeting, you mentioned the possibility of the new European Union Agency for Asylum being adopted until the end of the Portuguese presidency. How are the negotiations on this matter? And now a question for the Minister Eduardo Cabrita, in Portuguese. Depois da manifestação de ontem, zero, em que foram cometidas várias ilegalidades, como vestirem o polo e o boné de serviço, e uma manifestação pelas ruas de Lisboa que não estava autorizada, o Ministério da Administração Interna vai pedir à Inspeção-Geral da Administração Interna ou à GNR e PSP para abrirem um processo? Obrigada. Commissioner Johansson, please, for the first Yes, question. thank you. The EU Asylum Agency has been blocked as part of a package earlier on, but now we are reaching a lot of progress. Thanks to Eduardo Cabrita and the Portuguese presidency, we now have a common approach from the Council. They are ready to negotiate with Parliament, and the trilogues will take part in the beginning of next week. And I foresee that they are so close to each other that we will be able to reach an agreement before the end of the Portuguese presidency. Bom, a questão que foi colocada é uma questão interna portuguesa, que naturalmente não foi aqui discutida. Estou certo que, quer no plano disciplinar, quer no plano do apuramento de responsabilidades de outro tipo, as instituições cumprirão as suas funções. Thank you, Minister, and thank you all. Actually, there are no more questions on the platform or in the room, so this concludes our press conference. Thank you so much. Thank you. Not too much question.